Ever heard of systemic hypocrisy? Maybe not, because I came up with that term, okay? So I came up with that term because I could not explain something that ilikuwa inanimeka uncomfortable. And this thing was in church. So I grew up an Adventist, by the way, and I'm going to talk about something that cuts across most religions, but I'm going to use my experience because I don't understand other people's better. So usitumie hii kwanza kujifanya atiwe ni better than SDA, okay? Because there's a lot of this phenomenon kwa hizo kanisa zenyu pia na hizo religion zenu, sawa sawa. Systemic hypocrisy is where all of us have unanimously agreed that this one is sin, but we decide when and how to sin like that and not make it look bad. Let me give you examples. For example, sisi kama SDA tumesema ya kwamba we value natural hair, we don't value extensions, braids and stuff like that, okay? But then, you know, we also agree behind the scenes that African hair is difficult to maintain, so tunaweza songa nywele, okay? But wakati tunaenda kurecord video za kutoa nini hiyo kushoot, atuendi huko na braids, sawa sawa. What you're going to do ni kuenda na natural hair. But again, we agree that our natural hair, this African hair, looks so bad, okay? It is not presentable. So what do we do to look more beautiful? Tunaweka gel, tunaweka extension. Tunaweka extensions kama Afro Baby, extensions kama Guess Girl. Then I ask myself, who are we fooling? Ni nani ajui hiyo extension? Nani aoni hiyo si nywele yako? Who doesn't see that that is not natural hair? Why do we agree unanimously without saying it loud that we can actually sin, but in such a way that we unanielewa? Another thing, something like, you know, as SDA girls, we do not wear trousers, shorts and stuff like that. Tunavaa dresses na skirts mrefu, okay? But then we can't wear that every day, you know, because trousers are more comfortable, they are more covering. Some of us work in healthcare, tunavaa scrubs, you know. So what we do, we just decide that we don't do that only on Sabbath. So tunaenda kanisa Saturday, kama sisi wote kanisa mzima tunavaa dress na skirts, but during the week tunavaa tu vitu zingine. And it is okay, like if you meet somebody mwenye ni MSDA kwa barabara na amevaa trouser, you are not likely to judge them. But ukimpata kwa kanisa kama amevaa trouser, even those wenye walikuwa wamevaa trouser on Friday watamwangalia zile za msichana, why are you coming like that to church? Not forgetting that we also agree unanimously that you're supposed to behave the same way and you're gonna behave on Saturday during other days. Okay? Now, finally, another serious systemic hypocrisy thing that happened, like nilishindwa what's happening. One day, our choir, one of the choirs that I belonged to in the past, was invited by another choir to their music Sabbath. And this letter that was inviting us, which I think got to other choirs also, was stating clearly that ladies should come with natural hair and men should come with a clean cut. And also, they specified the knee-length dresses for ladies. And I was like, why are we lying? Like, tunaenda, why are we doing this? Why do you need to include it kwa letter ya kutu invite, despite knowing that we are SDAs that live on SDA principles? What does that say about us? Unaelewa? Another thing is this diet thing. Unaenda kanisa, kwanza hiyo place tulienda, that specific wenye wali to invite, wanapika uji na sukari nguru, alafu wanapika food ingine pathetic simply because they want some healthy food. But you know what? They don't do the same thing in their houses. Unataka tu wapike cabbage ingine mbaya na sukuma ya hiyo siku, but kwa nyumba yao watapika tu chakula tamu. Why? Because we want some healthy food. Tunataka kukula chapo ile ya brown, tunataka kukula food ilipikwa Friday kwa sababu Saturday ni kanisa. We also agree that the Sabbath day should be kept holy. Even the maids and maid servants in your house, nini. But then, unanimously, we agree that it should be kept holy during the time yenye umeenda kanisa peke yake. Also, if ni kanisa yenye iko na soldiers na watu wa kitchen, au wanaweza endelea na kazi yao. But sisi tuta keep the Sabbath. I know you're going to attack me for this, but prove me wrong. Just prove me wrong. This is not individual, by the way. Usianza kuniambia ati ni individual choice. No, it is systemic hypocrisy. Do not argue it another way. It is systemic hypocrisy. And these are some of the things that made me uncomfortable
to the point yenye nilianza kurealize hapana, the things that hadi tukiambia watu ati they left church but no, when somebody says they left church but not God, we start bashing them, we start insulting them and telling them you never were in faith, hakuwahi kuwa na Mungu. But deep down we know, we make that environment so bad for somebody to be like, no, let me just go and worship God alone at home. And bado sijasema hizo vitu zingine zote, like there's just a lot of things that made me to eventually decide mimi naye I just want to kind of just take a step back and have this worship alone with God. And when I started reading the Bible clearly and keenly and praying to God, asking him to guide me, to help me understand this Bible. And before I did that, I prayed for the church for 1 year. Every day at 12 noon. Nilikuwa na alarm ya kuombea kanisa. Si ati niliamua tu nika left. So by the time I was losing hope, I'm telling God, sasa mimi nisaidie tu nielewe, nikae closer to you. When I started reading the Bible like that, is when I started having the kinds of questions that I have. So don't look at me like somebody that just backslided at some point and became careless. Alijiona juu ameenda med school like some of you say, ati sasa yeye ni mkubwa kuliko Mungu. Ati ameamua atoke kanisa ndo akue free kusin. Those people who know me know the type of Christian I was, okay? So hey guys, mko poa pia mko poa, nashukuru. Guys, let me tell you something, yeah? Kama kuna watu wanakuanga gifted kwa church, ama kama kuna watu wanakuanga gifted, ni hao watu wanasemanga I left the church and not God. Hao watu kuna kitu wanakuanga wamebeba. Na ile vita hao watu utandikwa. Ndio mtu afike place ya kusema I left the church and not God. Kuna kitu inakuanga ndani yao na wanakuanga na assignment yao yenye wanakuanga wameassigniwa kwa church wakafanye. Si lazima ukue present worship, si lazima ukue kwa ushering, si lazima uonekane, but assignment yao inakuanga. I remember when I left the church yenye nilikuanga previous, ndio nikuje mali niko venye nilifika. Ile kitu nilikuwa nafanya ilikuwa kuintervene pasi akipreach. Nilikuwa tunakaa backbench, hakuna kitu kingine nilikuwa nafanya na hakuna mtu alikuwa ananijua. But the moment nilianza kujulikana hivi, zile vita nilitandikwa. I hated church. Yani nilitandikwa vita, niliekelewa vitu mpaka nikasikia gosh. Na saa hiyo napigwa vita sababu shetani ashajua ile kazi nafanya. Because mimi nilikuwa mtu wa backbench, but nilikuwa najuanga mishale kwenye inatoka. Ningekwambia ule ni agent, ule ni agent, ule ni agent, na nimenyamaza. I'm fighting kama nimenyamaza. Pasi akianza kupreach vitu zinaanza kuhappen, saa hiyo mimi nafunguka naanza kuona. There are so many things that happen church. And most of the time wale watu upigwa vita ni wale watu wanaona spiritually what is happening. Unaweza kuwa uko na gift ya healing. Mtu anakam church ni msik. Maybe atafikia pasi, lakini ushaonyesha ule msee ni msik. Unaanza kumuombea. Kuna mtu amekaa hapo, ana food lala njaa, yeye hataki maombi. God anakuonyesha huyo msee ana food and maybe you have 500 bob ama 1000 bob kwa poke yako. Utatoka hapo ukimaliza uende umwambie nimefeel tu niko bless. Those people wamefightiwa mpaka wakatoka church, they don't want anything. Na hamfai kutoka, mnafaa kukaa hapo. Mzidi kufight. Go back to the church na umalize assignment yako. Na ukimaliza assignment yako kwa hiyo church, imagine you'll be assigned somewhere else. Hakuna mahali unaenda. And I know hata hamna peace mkiwa kwenye mko mnasemanga mko na peace. Hamna peace because there's something